Magandang araw guys. Samahan nyo pala akong magluto ng garlic shrimp guys. Yan. Yan pala yung aking mga gagamiting pang recado guys. Yan, meron po pala tayong hipon. Naghiwa na rin ako ng bawang. Meron din tayong asukal. Meron din tayong magic sarap at saka nori hipon. At saka meron din tayong dairy cream guys. Yan. Tara guys, samahan nyo akong magluto ng garlic shrimp. Wala natin magluto guys. Yan. Painitin lang natin yung ating kawali guys, yung ating mahiwagang kawali. Yan guys. Yan guys, mainit na yung ating kawali guys. Lagyan natin yung ating dairy cream guys. Yan. Haluin natin guys. Yan ang magsisilbing mantika natin guys. Yan. Yan guys, kita nyo guys, oh, madali siyang matunaw guys. Yan. Yan. Yan guys, pwede natin ilagay yung ating ano guys, ating bawang. Yan. Yan, chef na chef yung datingan guys. Yan. I-brownish lang natin yung ating ano guys, yung ating bawang. Yan. Yan guys, medyo ano siya guys, brownish na siya guys. Ngayon nilagay natin yung ating hipon guys. Yan. Haluin natin guys. Yan. Yan guys, amoy pa lang guys, mabango na guys. Masarap na siya guys. Lagyan natin ng konting tubig guys. Konti lang. Yan guys, yan. Lagyan natin yung ating nor hipon. Yan, sorry guys. Nor hipon lagyan natin. Yan. Lagyan na rin natin ng konting magic sarap guys, pampalasa. Yan. Siyempre guys, lagay na rin natin yung ating asukal. Yan, para medyo manamis-namis. Yan. Halo-haloin lang natin guys. Yan. Napakadaling lutuin na ito guys. Saglit lang ito guys. Yan. Patuyuin lang natin ng konti guys. Tapos serve na natin. Yan. Lagay natin ng konti paminta guys. Yan, paminta yan guys. Yan. Konti lang guys. Yan. Yan guys, luto na yung ating garlic shrimp guys. Yan, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching guys. Yan guys, tapos na po yung ating finished product guys. Ang garlic shrimp. Yan. Tara guys, kain tayo.